Hello everyone, in this video we will be learning about computation of a depreciation under section 32 under the head profit or gains from the business or a profession. Before going to the computation of depreciation, let us know the meaning of what is depreciation. Here it is meaning. It refers to the gradual, permanent, continuous fall in the book value of fixed asset due to the constant use of the asset, which refers to reduction in the book value of the fixed asset only. We will consider it as a depreciation. Why there is a reduction in the book value of the fixed asset? Because of its usage. Time factor which means outdated technology or accident. Because of this reason there is a reduction or fall in the book value of the tangible or a fixed asset. We will consider it as a depreciation. The method is allowed for the computation of business income. We are going to follow here a written down value method. There is a different method for the computation of a depreciation, like straight line method, annuity method. Here for the computation of the business income, we are going to calculate on the method of written down value method. The written down value method, which means the depreciation is calculated not on the value at the time of acquisition, only on the value at the time of beginning of the year in which we are going to calculate the depreciation. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ವರ್ಷದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೆಥಡ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. Here it is a format how we are going to calculate. First we will take written down value at the beginning. As I told, ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಇಯರ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್, ದಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಯರ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ depreciable value of the asset. Next, the depreciation we are going to deduct at a prescribed rate. Whatever the rate is prescribed by the Income Tax Act, we are going to allow that depreciation. Finally, we will get a written down value at the end of the year. This is a format how we are going to calculate. Next, we'll see what is block of asset. It refers to the group of asset falling within a class of asset in respect of which same percent of depreciation is considered. Block of asset refers to the asset which are in a similar nature with the same percentage. The group of asset we are call it as a block of asset. For example, machinery A depreciated at 15%, machinery B depreciated at 15%, machinery C depreciated at 15%. These three assets which have a similar nature and a same percentage, that's why these three assets we all call it as a block of asset. Before going calculation of depreciation, we have to see this condition. The first one, asset acquired during the previous year must put to use if less than 180 days during the previous year, then half of the depreciation will be allowed at a prescribed rate, which means if whatever the asset we are purchased or we are acquired in the previous year, the asset must be used more than 180 days. If we are putting to use the asset less than 180 days, in that time we are considering half of the prescribed percentage. If example the asset percentage is 10%,
the asset is put to use for the less than 180 days, then we are considered it only for the 5%, not a 10%. If the asset is used more than 180 days, then we are considering a full percentage, that is 10%. ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಅಸೆಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಆ ಅಸೆಟ್ನ 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿನ ಫುಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಸೆಟ್ಗೆ 5% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ 5%ನೂ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ 2.5%, ಅಂದರೆ 5%ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ 2.5% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. Additional depreciation we are going to calculate only for the new purchase of plant and machinery which is installed after 1/33/2015. Before 1/33/2015 ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 1/33/2015 ಇದ್ದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ is 20%. Here also the same condition. If the new plant and machinery is used less than 180 days, we are going to apply 10%, which means 20% ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ 10%. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 20% ಕೊಡ್ತೀವಿ. 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ additional depreciation. Other than building, furniture, we are not going to allow additional depreciation. Here the same. Only the new plant and machinery we are going to allow depreciation, that too after installation of 1/33/2015. The percentage is 20%. If it is used less than 180 days, we are going to allow only the 10%. Only the additional depreciation is allowed only for the plant and machinery, not for any other asset. This is all about additional depreciation. Next we'll see what are the rate of depreciation on the assets. The first one, building. For the building there will be a two categories. The main two categories, residential building, non-residential building. For the residential building we are applying 5%, non-residential building for the 10%. And the main thing, the plant and machinery. The general plant and machinery we are going to allow 50%. For the motor car other than the business person 15%. For the computer we are going to allow 40%, and the books 40%. The maximum rate of depreciation is 40% only. And for the intangible asset, for the license patent 25%, typewriter 15%, and the surgical equipment is a 15%. This is all about the rate prescribed by the IT department, and again the maximum percentage is 40%. This is all about theoretical part of the depreciation. Let us see the one example problem. Shashi owns two buildings A and B on 1/4/2018. The rate of depreciation 10%. Depreciable value 14,15,500. He purchased on December 1, 2018. The additional, again he is going to purchase building C 3,10,000, and the sale of building A during the previous year 8,70,000. We are going to compute depreciation. Let us see. First we will consider the written down value of the depreciation, that is C once the problem. Depreciable value 14,15,500. ಅದೇ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 14,000
14,15,700. If there is any purchases during the year related to same block of asset, there is a building C purchased 3,10,000. The same we are going to add 3,10,000. Then the total will be 17,25,700. Then if there is any sales during the year, we have to be deduct. Sale building A, we are going to sell it for the 8,75,000. The same sales value we are going to deduct. Then the depreciable value will be 8,55,700. Here in this 8,55,700, there is a asset B and a new asset C. Both asset, the value will be 8,75,700. Asset B is used for more than 360 days. ಯಾಕಂದರೆ 1/4/2018 to March ಅಂದರೆ 360 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 121 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದರೆ 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಈಗ 8,57,700 ಬೋತ್ 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು, ಎರಡೂ ಸೇರಿ 8,55,700. For the depreciation calculation, first we have to be take less than 180 ಡೇಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, 3,10,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ 180 ಡೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 10%. ಹ್ಯಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ 180 ಡೇಸ್ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 5% ತೊಗೋಬೋದು. 3,10,000 ಇಂಟು 5% ಮಾಡಿದ್ರೆ 15,500 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು 8,55,700. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡೇಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 8,55,700 3,10,000ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,45,700 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡೇಸ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫುಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 10%ನ ಕೊಟ್ಟರೆ 54,570 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 70,070. ಏನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು? 7,85,630. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ brief explanation about the theoretical part of depreciation and the example for the computation of depreciation. Thank you one and all.